I am the firstborn among 5. Ninjye mfura mu bana batanu. But it's so unfortunate Ariko birababaje that when my mother gave birth to me, igihe mama yambyaraga she rejected me. yaranyanze. She rejected her firstborn. Yanga imfura ye yibyariye. I grew up not knowing my mother's love. Nakuze ntazi urukundo rw'umubyeyi wanjye mama. I was abused, I was insulted, I was beaten. Narakubiswe, naratutswe, narahohotewe cyane. I'm talking about a mother giving 100 strokes or 100 canes to a baby. Ndimo ndababwira umubyeyi w'umumama washoboraga gukubita umwana we inkoni zirenze 100. And she tells you, lie down and count from 1. Ayangiza akakubwira ngo ryama hasi urangiza ubare guhera ku nkoni ya mbere. So she beats and you count. Akubita ubara. If you shout, she reduces. Nusakuza ugataka arazigabanya. For example, if you had reached number 50 and you shout, she says, I have removed 10. Urugero niba yaragukubise ugeze ku mubare 50 ubara ugasakuza yarazigabanyaga akageza ku agakuraho inkoni 10. So you begin from 40 again. Ukongera ugahera kuri 40 ubara. By the time you reach 100, kugeza igihe ugeze ku 100, you have had close to 200. Icyo gihe wagezaga umubare 100 ariko mu byukuri wakubiswe inkoni zirenze 200. And not because you have done any grave mistake. Atari nuko wakoze ikosa ritangaje cyangwa rikomeye cyane. But because maybe your brother was playing with, because the one that follows me is a boy, and you know how boys, play football. Kubera ko unkurikiye ni umuhungu kandi nababizi kuntu abahungu bakina umupira. And the boy has gone to play football and then they fall down and you're beaten, being asked, why did your brother fall down? Noneho ubwo nkurikira ko ari umuhungu yagiye gukina umupira yagwa ugakubitwa uzize bakubaza ngo kubera iki yaguye kandi yagiye gukina umupira. That is how I grew up. Uko ndiko nakuze. It was too much to an extent that I would never mention the word mother. Byari biri ku rwego rwaho bikabije ku buryo ntashoboraga kwatura ijambo mama. I was so terrorized that I couldn't say mother. Nari narahahamutse ku buryo ntashoboraga kuvuga mama. It went all the way to my senior 3. Byarakomeje kugeza ngeze mu wa 3 segonderi. So it was in senior 3 that I found people saying, "Mommy, my mother, mommy," and I would look at them and say, "Wow." Byari ubwo ngeze mu wa 3 segonderi ubwo abandi bavugaga ati mama, mami, umaze nkabareba nkavuga ni koko ngatanga. So if I wanted to call my mother, I would call her by my brother's name and say, "Mama Shali," or "Mama, my brother, I call mama so and so, not mommy, not mother." Bigeraho ubwo nashakaga guhamagara umubyeyi wanje nkamwitirira unkurikira nkavuga ati mama kanaka, mama kanaka. I tried to go to the neighbors and ask them, why does she hate me like this? Did she give birth to me or she picked me on the dustbin? Nagerageje no kujya mu baturanyi kugira ngo mbabaze ese kubera icyanyanga kuri uru rwego ese yarambyaye koko cyangwa yantoye muri puberi. And they all told me she gave birth to you. Bose baransubiza ngo yarakubyaye kuko. And I thought maybe they were lying. I had to go to my grandmother. Noneho neka yuko wenda bambesha nagombaga noneho kujya kwa nyogokuru and say, "Grandma, ndabwira ni nyogokuru, who is my mother?" Mama wanje ninde? And she told me, "The one that you're living with is your mother." Arambwira ngo wa wundi ubana nawe niwe mama wawe. And I was like, did she really give birth to me like this or she adopted me? Ndamubaza ese koko yarambyaye cyangwa yaranyakiriye ntiyambyaye yanyakiriye nk'umwana gusa. And she said she gave birth to you. Nyogokuru arambwira ngo yarakwibyariye. I had so many suicidal thoughts. Nagize ibitekerezo byinshi byo kwiyahura. There are a number of times that I tried to walk away from home, not coming back, and always when I went out, I would hear a voice behind me telling me, "Susan, go back home." Ni kenshi nanagerageje gushaka kuva mu rugo nkagenda nabikora nkumva ijwi rinturutse inyuma rimbwira ngo Susan subira mu rugo. So to cut the long story short, noneho kugira ngo inkuru nyishire mu ncamake, because of that treatment, it actually went deeper than that. Kubera kuntu nari mfashwe byakomeje birarenga. I did not have that emotion of love. Ntabwo nigeze ngira ayo marangamutima y'urukundo.
If anyone told me like I love you, it meant nothing to me. Like I didn't understand what they are saying. igihe cyose umuntu yambwiraga ngo ndagukunda numvaga ntacyo bimbwiye kuko sinasobanukirwaga ibyo bari kuvuga. Jesus. Until I came to Grace Room. Kugeza igihe naje muri Grace Room. That was before the launching of Grace Room. Ibyo byari imbere yuko Grace Room ishyirwa ku mugaragaro. I remember it was in 2017. Ndabyibuka byari mu 2017. I was fellowshipping in Mom's church, Jubilee Revival Assembly, Pastor Kawanda and Mom Julian. Nateraniraga Jubilee Revival Assembly riyobowe na Pastor Kawanda Stanley na Pastor